Im Herbst 1897 beauftragt die British Royal Navy ein Tiefsee-Expedition. Die en die dunkelsten in die unerforschten Gewasser des Südatlantiks Vordringen sollt. Die HMS Shadowfin, ein robust, damp betriebenes Forschungsschiff. Erhielt den Auftrag, Meeresproben zu sammeln, Unterwasserformationen zu kartieren in die ungewöhnlich Meeresphänomen zu dokumentieren. Die von Walfangschiffen in der Region gemeldet werden. Was ALS teamesides wissenschaftlich Reisbegan, sollt sich zu einem der First-Jensen Rätsel der Seefahrtsgeschichte entwickeln. Ein Albtraum, der alles in Frage stellt, was viktorianisch Wissenschaftler über die gefahrlichsten Raubtierdosen zu wissen glaubten. Die Expedition wird von Kapitän Edmund Hargrove geleitet, einem erfahrenen Marinofficer MIT 23 Jahren Erfahrung in der Navigation durch die tückischen Gewässer vom Polarkreis bis zum Indischen Ozean. Im Begleitungswolf Besatzungsmitglieder, zwei Meeresbiologen, Dr. Cornelius Whitmore UND sein Assistent Jonathan Graves, ein Schiffsarzt namens Dr. Albert Finch sowie der Dokumentarkünstler Thomas Bellamy, dessen Skizzen die einzigen visuellen Zeugnis der Ereignis jener schrecklichen Wochen auf See liefern sollten. Die Shadowfin legt im 3. Oktober von Portsmouth, Bella den MIT Konservierungssausrüstung, Tiefseenitzen, Probenchfassen die Ausrichten Proviant für ein Draminated Reis. Die zwei Wochen verliefen ohne Zwischenfall. Die Besatzung dokumentiert Schwarm ungewöhnlicher Fische, sammelt Wasserproben, in verschiedenen Schiffen die kartiert Fischer unbekannte Unterwasserrücken. Dr. Whitmore seit sich besonders begeistert vom Potenzial der Expedition, neue Arten in der Tiefsee zu entdecken. Jennen lichtlosen Schiffen, in denen der Druck die meisten bekannten Lebensformen auslöscht. Das Wetter blieb günstig, die See ruhig, die Stimmung im Bord der Shadowfin war hervorragend. Die Matrosen sangen waren abenschickten Seemannslieder, die Captain Hargrove schrieb in sein Logbuch, das übersichtlich sei. Dies Reis were wissentlich zum wachsenden Anzahl Großbritanniens in der Meeresforschung beitragen. Doc im 19. Oktober ändert sich etwas. Began MIT den Fischen. 3 Tage lang blieben die Netze der Besatzung vogelleer. Kein einziges Exemplar, nicht einmal kleines Plankton. Dr. Whitmore fand die Zudioffs Björnrehend. Die Gewasser, die SIE Dirtschkorten, waren für ihre Rennartenrechte bekannt. Doch plötzlich war ALS hat Jeds Lebuisen das Gebiet verlassen. Konsultiert sein Seekarten die ozeanographischen Aufzeichnungen, fand aber kein natalische Erklärung. Kein saisonalen Wanderungsmuster, kein Temperaturenamelien, nix, was solches Voyages fehlen von Leben in diesen Narstafrichen Jewischen Erklärung kann. Dann kamen die Schatten. Nachmittag der 22. Oktober war der junge Decksmann William Pritchard der Erste, der ESA. Hat gerade die Steuerbordangelinnen kontrolliert. ALS etwas unter der Wasseroberfläche bemerkt. Ein Dunkelheit, die parallel zum Schiff zu gleiten skieren. Zursielt für ein optisch Täuschung. Vielleicht die Spiegelung einer Wolke im Wasser. Dr. Schatten blieb besten die Volk der Shadowfin perfekt in der Dünnung. William rief seinen Kameraden Robert Hughes, der die Sichtung Bestetheit. Gemeinsam beobachten SIE die massive Dunkelgestalt fast 10 Minuten lang ohne den Wellen. Beaver SIE in die Tief absenk die Verschwand. ALS SIE Kapitän Hargrove den Vorfall meldeten. Horder innen MIT verhaltener Skepsis zu. Gross Meeresstier waren in diesen Juicer nicht ungewöhnlich. Well, Riesenkommer, selbst Riesenhai konnten drucken Silhouetten unter der Wasseroberfläche ersigen. Weist die Manneren, die Beobachtung zu protokollieren ihr Arbeit fortzusetzen. Dr. Whitmore hingen seit deutlich mehr Inneres. Befragte die Seelet einchen zu groß. Begungsmussten die besonderen Merkmalen des Schattens. Beide Männer betreten, sei Anders ALS Jetterwall, den SIJ gessen hatten. Beweid sich MIT den seitlichen Schwanschlägen 1 heiß, nicht MIT den vertikalen Flossenschlägen 1 Walls. Die seien groß, so behaupteten sie, aber treib die Jeds der Wissenschaft bekannten heiß. In jener Nacht, ALS das Schiff war ankerjing, damit das Wissenschaftlerteam sein Tiefseeproben in der Medrate ausbringen kann, versammelt sich die Besatzung in Deckzoom abendessen.
Nadelig dreit sich das Gespräch den mysteriosen Schatten. Altier sealet Urselten Geschichten, die es I von Walfangren Gehort hatten. Urselungen von Riesigen Han, die gans boot Verslingen Kanten, von Prehistorischen Monstern, die Angeblichen den Dunkelsten Grabendo Ziens Hausen. Die Meisen hielten das für Siemensglauben, für die Art von Ausgeschmackten Siemensgarnen. Die MIT Jedem Urslen bei rum UND Tabak immer Avenir Licher worden. Doc Thomas Bellamy, der Künstler der Expedition, saß still de UND skizzard in seinem Tagebutch, saying Gesichtsaussdruck Bienroheit. Had in diesem Tag it was Gessen, dass nicht Jimmeldet hat. Etwas, dass sich nicht erklären kann. Gegen Mitternacht, ALS der Großteil der Besatzung an Deck schlief, hort Nachtwater Jeffrey Mars in Ian Gerosch, dass meinen Schauer über den Rücken jagt. War Ian Kratzen Gerosch. ALS wordt etwas enorms im Schiffsrumpfen Langstriefen. Schnappte sich sein Latern UND Outzoom Gelender. Die Lampe über das Dunkel Wasserjerk tet. Einen Moment lang sah nix ALS das samplatschender Wellen gegen die Hohlseiten der Shadowfin. Dr. ALS sich Ruxien Wolt. Entdeckt yes. Ein Blas, Geisterhafgestalt. Die im Schiff Vorbeglit. Kaum Erkenbar im Schwachen Schein de Latern. War ein Rückenfloss. Ein so gültig. Das ist fast 2 Meter über die Wasserlinie rag UND wie ein Klinge durch den Ozeanschnitt. Jeffreys Hand zitterten. ALS Biobactit. We die fin das Schiff ein Dash. Zweimal umkreis UND Dan unter der Wasseroberfläche verschwand. Sofort weck der Kapitän Hargrove UND stammelt seinen Bericht. Der Kapitän, nun wirklich besorgt, befahl der gesamten Mannschaft, entdeckt zu kommen. Sie sich den die Legenden Gewasser MIT Allen verfügbaren Ladenen ab. Doc was auch immer das Schiff umkreis hat, war verschwunden. Der einzige Beweis für seine Anwesenheit waren seltsame Kratzer an der Steuerbordseite der Rumps. Tieffurchen im Holes, die sich nicht durch Stein oder Trümmer erklären ließen. Etwas von immenser Kraft hat an der Shadowfen in Langesgrant UND ihr strukturelle Integrität auf die Probe gestelt. Dr. Whitmore untersucht die Kratzer im Morgengrauen. Sein Gesicht Wordblas. ALS MIT den Fingern über die Rillen vor. Mein Herren, Sagerleis, die spüren Dutten auf Sonnabdruck hin. Sehr tief Sonnabdruck. Blickt Captain Hargrove MIT Offersteiger first in den Augenen. Was auch immer die spüren Versack hat. Besitzt von der Groß einer Männerhand. Der Albtraum hat begonnen. Kapitän Hargrove stand vor einer unmöglichen Entscheidung. Sein wissenschaftlich Mission erfordert die Fortsetzung der Proben, UND Datensammlungen diesen unerforschten Jussern. Doch etwas Masses UND Potenzial gefährliches Lahr nun an seinem Schiff. Berief ein Dringlichkeitssitzung MIT Dr. Whitmore, Dr. Finch UND seinem ersten Officer Charles Donovan in. Sein Kabine ein. Die wir Männer studierten Seekarten UND bereiten über ihr Möglichkeiten, waren die Shadowfin samt in den Morgenwellen schaukelt. Der Großgemels dokumentiert Weishigh Mass etwas 6 Meter. Erklärt Dr. Whitmore UND tippt MIT dem Finger auf sein Forschungsnotizen. Die von Marsen beschrieben Rückenfloss wird einen higher fordern. Der mindestens dreimal so groß ist. Wissenschaftlich gesehen dürft ein solches Tier gar nicht existieren. Alle in Disney dutten darauf hin, das kartierten Megalodon, der riesige prähistorisch Hai, wo etwa 3 Millionen Jahren ausgestorben ist. UND Dennick, warf Charles Donovan ein, haben wir Sonnabdrucken unserem Rumpf UND Mareri Zugen von etwas Außergewöhnlichem. Ich befahr dies Gewasser seit 15 Jahren. Doktor, ich kann den Unterschied zwischen einer Walfloss UND einer Haifischfloss. Was Marsen gessen hat, war nicht nederlichen Ursprungs. Dr. Finch, ein pragmatischer Mann, der wissenschaftlich Debatten nicht gewohnt war, bracht ein Einfake Biobactum zum Ausdruck. Ob es ausgestorben ist oder nicht, spielt kein Großrolle, wenn es unser Schiff umkreist. Die Frage ist, ob es eine Bedrohung darstellt oder lediglich neugierig ist. Kapitän Hargrove hat sein Entscheidung getroffen. Die Expedition sollte fortgesetzt werden, jettig unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Allen Besatzungsmitgliedern wurde das Schwimmen UND Baden über Bord untersagt.
Die Nachtwatchen worden Vertipelt. Die Handvuurwaffen des Schiffs. Gewehr. Die Zoom Schutz vor Piraten UNI Feinselligen Einheimischen and Bord gehalten worden. Sultan and Erferin Schutzen worden. UND vor allem Sultan SIE detailliert Aufzeichnungen über alle weiteren Sichtungen UND Begenungen führen. Sollte es sich bei diesem Wesen tatsächlich eine unbekannte Spezies oder ein Übelband per historisches Monster handeln, where die Dokumentation ihr Pflicht gegenüber der Wissenschaft. Nachdem SIE ihr Entscheidung getroffen hatten, können SIE zu wissenschaftlichen Arbeit zurück. Die Expedition verlief die Naxen, Zweitage MIT Einspanner Normalität. Die Crew setzt Fängnetze AUS. Baggert den Meeresboden nach geologischen Proben, durch UND dokumentiert die Wassertemperaturen in verschiedenen Tiefen. Dr. Whitmore überwacht die Konservierung mehrerer unjüngliche Tiefseeexemplare. Bioluminescent Fischjay. Seltsam Krebstier MIT durch Giant Schälen UND einen, besonders faszinierenden Octopus MIT mustern, die nach NIE Zurgeman geschrieben hat. Thomas Bellamy für Tig von Jedem von der Kribisch-Skizenen. Wobei sich sein künstlerisches Talent alles unskatzbar wertvoll für die wissenschaftliche Dokumentation erwies. Da hinter dieser Phase der Routinearbeit spürt jedem Mann an Bord der Shadow von die Anwesenheit von etwas. Das ist beobachtet. Es lag in der Art, wie sich das Wasser zu bewegen schien, wenn kein Wind die Oberfläche bewegt. Plötzlich in Verschwind in der Seevogel, die das Schiff tagelang begleitet hatten. Und den diligentlichen Blicken auf jenen gewaltigen Schatten, der MIT einen Schritt hielt. Stets knapp außerhalb der Sichtweite. Eines Besatzungsmitglieder berichten von Geräuschen in der Nacht, tiefen, hallenden Schlägen gegen den Rumpf, die das Ganschiff erzittern ließen, und ihr Sprachen von Vibrationen in Deck. ALS-OB was enorms white unten Kreis UND dessen Bugungen Druckel und Ersien, die sich durch das Wasserbiss in das Hohlschiff ausbreiteten. Thomas Bellamy war zunehmend besessen davon, das Wesen zu dokumentieren. Stundenlang saß MIT seinem Schismblock, und gellende UND versucht, die Form UND die Bugungen des Schattens festzuhalten. In seinem Tagebutch beschrieb ausführlich sein Beobachtungen. Das Wesen bewegt sich zielgerichtet UND intelligent. Es ist nicht das Ziellos Herrieren eines Nugerigen Tiers, sondern das kalkuliert Anschleichen eines Raubtiers, das sein Beaut einschätzt. Es halt bestimmt Abstände ein, hört sich zu bestimmten Tageszeiten UND scannt die Reaktionen des Schiffs auf seine Anwesenheit zu testen. Was auch immer dieses Wesen ist, es besitzt ein erschreckend hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten. Abend 25. Oktober let die Besatzung ihr erste wirklich Furchtterrigen beginnen. Dr. Whitmore hat Captain Hargrove überzeugt, einen nachtlichen Sammeltalkgang zu genehmigen. Schwer Beschwerts net so in extrem tiefen hinabgelassen worden, am Exempel zu fangen, die erst nach Einbruch der Dunkelheit der Tief aufstiegen. Die Besatzung versam auf sich in Deck UND bedient die dampbetriebenen Wind. MIT der die Sammelausrüstung herabgelassen UND wieder hochgesigen worden so. Das MIT Eisenketten verstarkt UND MIT über 136 Kilogramm Blei Beschwert, net sank langsam in das Schwarzwasser. Laternen, die rund das Deck aufstellt wären, warfen Job Lichtflecken auf die Wasseroberfläche UND Erzen ein unheimlich Beleuchtung, die ben Dunkelheit zu betonen alles zu vertreiben skien. Das Netz hat ein hohe von etwa 240 Metern erreicht. Die Wind plötzlich heftig ruckt. Die Eisenkette spanne sich MIT so schwer wuckt, dass der Gesamtmechanismus unter der Belastung axte. Matrosen bielten sich, die Ausrüstung zu sichern, waren die Ketten UND zu reißen begann. Hat sich etwas massives tief unten im Netz erfangen. Captain Hargrove befahl weiteren Männern, zur Wind zu kommen. Ihr verraten Croft reichten kaum AUS, die Peitschen Kett unter Kontrolle zu halten. Hock damn it! Rief Dr. Whitmore über das Chaos hinweg. Was auch immer gefangen haben, bringen Sie es an Bord. Die Mannschaft stemmt sich gegen die kurbelnde Wind UND Zog, die Kett Muzzlemeter für Meter unterquallen ein. Der Widerstand war enorm. Nicht das Giert eines großen Fangs, sondern der Aktivkampf eines lebendigen UND machtigen Wesens. Schweiß ran den Seeleten über die Gesichter, während sie gegen die Kraft encampten,
die AUS der Tiefzog. Fast zwanzig Minuten lang campten SIE gegen das unsichtbar, wiesen UND gewonnen Zentimeter, für Zentimeter in Boden. ALS das Netz dann ein Hohe von etwa 300 Fuß Riech hat. Traf etwas das Schiff. Der Aufprall erfolg von direkt unten. Ein Donner Zusamendstes. Der Marere Manner von den Beinen Riss. Das Gesamtschiff hab sich Kurs AUS dem Wasser. Beaver ESMIT einem gewaltigen Platschen wieder Aufschlag. Entdeckt brach Chaos aus Manner schrien panisch UND. Such den Versweifelt nachhalt. Waren die Shadow von heftigen UND verschwankt. Die Ankerkette der Wind hing plötzlich durch. Was auch immer sich im Netzer fangen hat, war verschwunden. Captain Hargrove fan wiederfessen, halt UND brot nach Ordnung. Langsam nahmen die Besatzungsmitglieder ihre Positionen wieder, ein, UND holten das Fangnetz ein. ALSES endlich die Wasseroberfläche durchbrach. Herrscht absolut still an Bord. Das Netz war zerfetzt. Schwer Eisenketten wie Papier zerrissen, das verstarkt Maschens wie fetzen. In den verbally bienen Netzfragmenten verfingen sich Dutzend von Sonnen. Dreieckig, gesagt Zahn, jetter so groß wie ein Männerhand. Dr. Whitmore hab einen MIT sitzenden Handen auf UND, hielt in deiten ein Laterne. Der Zahn war frisch, die Cannon scharf, und der Wurzel nach spüren von Blut UND Guib. Lieber Gott, flüstert es ist ein Megalodon. Das muss es sein. Die Entdeckung der Zahn verwandelt. Die Expedition von wissenschaftlicher Neugier in existential Angst. Dr. Whitmore breitet die geborgenen Exemplar auf einem Tisch im kleinen Labor des Schiffs AUS UNI untersucht jeds einzeln im Lampenlicht MIT der Intensität eines Manns, der dem unmöglichen gegenübersteht. Captain Hargrove stand neben ihm, die Arm verschränkt. Sein Wettergrips Gesicht ernst, waren die Tragweit dessen fast, was vor innen lag. Megalodon, wiederholt Dr. Whitmore. Sein Stimme klang erfurchtig UND in Set zugleich. Kartierten Megalodon, der groß Raubhai, der J existiert. Fossilien von den daraufhin, das sei langen von über 18 Metern, möglicherweise sogar über 21 Metern errichten. Ihr Beisgraf were etwas Zemmel so hochgusen wie die eins weißen heiß. Jenig, den Schotteleins prähistorischen Walls MIT einem einzigen bis zu Zermen. Sie sagt 10, SIE sin ausgestorben, inert Charles Donovan in Scharf. Seit 3 Millionen Jahren ausgestorben. Das bestätigen alle wissenschaftlichen Erkenntnis, erwider Dr. Whitmore UND Mass sorgfältig einen der Zahn. Siebenso von der Wurzel bis zur Spitze. Die Suggestionen sind perfekt erhalten UND Zoom durchtrennen von Fleisch UND Nochen genet. Alles in Dyson Sonnen, in Sprick Fossilien, im Museum in ganz Europa. Aber das hier sind kein Fossilien, mein Herren. Die Zahn sind frisch. Diocese Tierlet, Jagdgerät Jetson Dyson Juicern. UND were haben es urgent y provosiert. Thomas Bellamy hat die Zahn AUS verschiedenen Blickwinkeln skizziert. Hielt in, den Stift über seinem Block schwebend. Wenn ein solches Wesen existiert. Wenn es aber hat, abo alles auf sein Osterben hintertet. Wo hat sich dann versteckt? Etwas so massives muss doch längst dokumentiert worden sein. Walfangschiff durchkehren dies gewasserstandig. Kriegsschiff patrouillieren auf den Handelsrouten. Wie kann etwas so enorms Millionen von Jahren unentdeckt bleiben? Dr. Whitmore Jing zum Kabinenfenster, UND blickt hinaus auf den dunklen Ozean. Die Tiefsee ist das groß unerforscht Gebiet der Erde. Wir haben erst in der Oberfläche dessen gekratzt, was in den Tiefseesen inlet. Tiefen jenseits von 900 Metern sind fast völlig unerforscht. Alle in der Druck were die meisten Schiffsirquitchen. Beaver SI ordentlich unersetschungen durchführen konnten. Wenn sich ein Population von Megalodons in das Leben in diesen extremen Tiefen angepasst hat UND nergeligentlich zur Jagd auftaucht, hat SIE sich auf unbestimmt Zeit unentdeckt halten können. Aber warum Grafen SIU in Essen? Fragt Dr. Finch. Wir sind kein Nederlich Butte. Wir sind kein Robin Oderwale. Violite sind wir den Brudgebiet in zu nahe gekommen, mutt mass Dr. Whitmore.
Oder Vielite worden unseer Fangaktivitaten, das Ablastender Netze in Tiefgewasser. ALS territorial Eingriff Wargenommen. Hey, sin ser territorial tier. When Dieser Megalodon dies Cheffen ALS sein Jagdrevier betrachtet, Connie und Sir und Wiesenheit ALS Herausforderung oft fast werden. Captain Hargrove Rospert, sich Ueni sagt, so die Aufmerksamkeit aller Aufsicht. Die Orient Bay Seat, wir stehen vor einem praktischen Problem. Wir sind drei Wochen vom Naxen Hafen entfernt die Durchkehren Gewasser, die von einem Raubtier bewohnt werden. Das unser Schiff offenbar so heftig rammen kann, dass es AUS dem Wasser gehoben wird. Unser Schiff ist so robust, aber AUS holes. Sehen sollen kann unseren Rumpf wie ein Skierstoff zerreißen. Wir müssen sofort entschieden, wie wir vorgehen. Die der folgende Debatt war hitzig. Eines plateten für den sofortigen Rucksack. Die Shadow von am Süderhin MIT-Waller Geschwindigkeit Zurich nach Portsmouth zu fahren. Die Expedition im Kampf ums Jubelben auf sich bin. Und ihr bestanden darauf, dass SIE die Pflicht hatten, diese Entdeckung zu dokumentieren. Dass die Bestätigung der Existenz eines lebenden Megalodon die großwissenschaftlich Leistung des Jahrhunderts war. Die Besatzung, die von außerhalb der Kabinen zuhört, war mehrheitlich für die Breeze. Sie waren sealet. Kein Wissenschaftler, die Aussicht, von einem prähistorischen Monster verfolgt zu werden. Ries SIE überhaupt nicht. Dr. Whitmore schlug einen Kompromiss vor. Geben Sie mir drei Weitertage, drei Tage, Diocese Wiesengrundlich zu dokumentieren. Wir werden in Verteidigungsposition bleiben, jeglich Tiefsee-Probenenten vermeiden. Die proposieren kann, die UNS ausschließlich auf Beobachtung die Dokumentation konzentrieren. Wenn wir nur MIT Dyson sahen nach England zu rückern, werden wir unser Behauptungen anzweifeln. Aber wenn wir detailliert skizzen, wir haltens Beobachtungen die Messungen liefern können, where das ein unbestreitbarer Beweis. Captain Hargrove blick seinen ersten Offizieren, der like den Kopf schüttelt, sicklich weitersprochen. Dan sah Dr. Finchen, der unentschlossen MIT den Achseln suchte. Schleierlich wander sichen Thomas Bellamy, der langsam nickt. Rein wissenschaftlicher Sicht, sagt der Kanzlerleis, hat der Dr. recht. Zon alien worden ALS Ausstecklegeld Falschungen oder falsch identifiziert Fossilien absen worden. Ein Dokumentation, hingen were unwiderlegbar. Nach langem Schweigen traf Captain Hargrove sein Entscheidung. Drei Tage, were halten unser Position. Führener Oberflächen beoben durch die halten die Gesamtbesatzung bewaffnet in Alarmbereitschaft. Beimers tenen Sieken dafür, das Diocese Wiesen einen Angriff vorbereitet. Nicht nur ein Untersuchung, sondern einen tatsächlichen Angriff. Brechen wir die Mission sofort ab Sturen einen Hafen in. Einverstanden, alle nickten, aber nehmen MIT der Situation besonders zufrieden außer. Nachts am Morgen begann ein SIE MIT IREM systematischen Beobachtungsprotokoll. Die Besatzungsmitglieder arbeiteten, in schickten behielten die am Legenden Gewasser, standig im Auge. Thomas Bellamy positioniert sich MIT seinem Schismblock dem Fernglas am den Hals im Bug. Fest entschlossen, Jed's Detail de Megalodon festgehalten. Dr. Whitmore führt regelmäßig Cheffen, temperter Messengen durch, am Verhalten Smuster de Tiers zu erkennen. One stieg nahe in die Oberfläche, one sag sich in tiefer Gewasser zurück, gab einen Rhythmus in seinen Bewegungen, der Megalodon, ALS obier wust, das Beobachtword, word deutlicher sichtbar. Den ganzen ersten Beobachtungstag über umkreiste gültig high die Shadowfen in immer geringer werdendem Abstand. Die Besatzung kann nun nicht nur die Rückenfloss sehen, sondern auch immer wieder das Blick auf den gesamten Körper erhaschen. Ein Blasgraumaß, die unvorstellbar groß wirkt, wie ein schwimmen Inselnapp unter der Wasseroberfläche. Thomas Bellamy's Hand zitterten. ALS skizzer sich bemut, die Dimensionen dessen festgehalten, was sah. Sein Notizen beschrieben ein etwa 20 Meter langes Tier mit einem Umfang, der dem mancher kleiner Whalen sprach, die auf Arktis Expeditionen gesehen hat.
Doc was in a Meisener Schreck, war nicht die groß. Es war das Verhalten. Der Megalodon nicht einfach am Schiff war bei. Mustert es. Beobachtet. Wie es in verschiedenen Winkeln verharrt. Manchmal Minutenlang regungslos im Wassertrieb. ALS while es das Schiff aus einer neuen Perspektive analysieren. Es na hörte sich langsam. Beschleunigt dann plötzlich UND. Testit, so die Riechenzeiten. Es taucht in der Nähe der Bugs auf. Dan de Hex. Dan mitschiffs UND untersucht systematisch jeden Abschnitt der Shadowfin. Es geht ums Lernen. Schrieb Thomas in Sein Tagebutch. Gotstein es bei. Es geht darum. Was über unser Schiff zu lernen. In jener Nacht des Skalier das Verhalten der Wiesens. Der Angriff begann 20 Minuten nach Mitternacht. Jeffrey Marsen hat wieder Nachtwatch. Dies Maljetic in Begleitung zweier weiterer bewaffneter Besatzung Smicklieder. Gemmes den neuen Sicherheitsvorkehrungen von Captain Hargrove. Die drei Männer standen in verschiedenen Positionen in Deck. Die Gewehr geleden UND Schussbereit. Die Ladenen so ausgertet. Das das uns Wasser bestmöglich auslichteten. Die sie war unjünglich ruhig. Fast unnatürlich still. ALS hielt Rosien selbst den Atomen. Jeffrey Hordius ALS Erster. Ja, in leises Vibrieren. Das scheinbar von überall UND Nirgens zugleich Austing. Es war kein richtiges Geräusch. Ein Gefühl, das durch das Holzdeck bis in sein Nochen drang. Wollte dreht sein Kameraden rufen. ALS plötzlich das Wasser en Steuerbord aufstand. Der Kopf der Megalodons durchbrach die Wasseroberfläche UND Hab sich like Schrag. ALS wollte auf das Deck spien. Im Schein der Laterne erblickt Jeffrey Zoom 10-mal klar das Gesichter Unschewers. UND dies Anblick sollten sein Leben lang verfolgen. Das Auge war so groß wie ein Teller. Schwarz UND Bodenlos. UND reflektiert das Laternellic MIT einer Intelligenz, die einem fischwollig fremdskien. Die Schnauzer streckt sich über mindestens 5 Meter. Vernarb UND Blas. Bedeckt MIT seltsamen Markierungen, die von Parasitenbefall oder Kampfwunden von Butetieren stammen konnten. UND das Mal, mein Gott, Diocese Mal. Selbst halb Geschloss und Klaff das Mal so weit auf, dass es ein Pferd hat Verschlingen können. Jeffrey sah Rehen über Rehen von Sonnen, jied eins und ein gesagt Clinch. Just chaffen für Maximus Gemetzel. Der Oberkiefer ragt über den Unterkiefer hinaus, UND bildet einen Überbiss. Der dem Ungeur einen permanent bedralichen Ausdruck verli. War in der Megalodon same position for Hart UND das Schiff scheinbar mustert. Flacken sane Nickhot. Der Schutsen Weissfilm. Den Have war dem Angriff über ihr Augen sehen. Kurs auf UND Zogen sich dann wieder zurück. Jeffrey Schrei. Sein Schrei ließ die Gesamtmannschaft in unterschiedlicher Kleidung UND MIT, Gesagenen, Waffen und Deckstürmen. Alle schrien gleichzeitig. Der Megalodon verharrt nach 3 Sekunden im Wasser. ALS war jeden Mann an Bord Giesel ansen. Beaver fast rauschlos wieder abtaucht. Doch das war kein Rucksack. Das war Kalkul. Was folgt, war ein nach der psychologischen Kriegsführung. Wie es die Besatzung nach in erlet hat. Der Megalodon Krias die Shadow von unaufforderlich UND hielt dabei ein Tief. In der sein gültig Rückenfloss beim Durchschneiden der Wasser sichtbar blieb. Immer wieder schwammer im Kreis. Mal im Gersen, mal gegen den Gersen. UND energeligentlich abrupt die Richtung. ALS Waller testen. Obi die Männer in Deck sein Bugungen vorherrschen konnten. Alle 15 bis 20 Minuten Sties, wo UND rammt das Schiff. Nicht MIT Vollewacht, aber MIT Jennekraft, es Erzern UND Achsen zu lassen. Jetter auf Pro ließ wellen über das Deckschwappen UND bragt, an nungslo sealet AUS dem Gleichwicht. Captain Hargrove befahl, MIT Gearführer das Unscheuer zu vertreiben. Ackmanner stelten sich im Gelländer auf UND Führten, ins Wasser nahe der Rückenfloss. Die Kugeln spritzten nur Kurs. UND für einen Moment taucht der Megalodon ab, die Besatzung atmet erlichtert auf. Violett hat der Larm UND die aufgegangen vertrieben. Sie irrten sich. Der Hai taucht auf der Jejner Religion und sieht des Schiffs auf. So plötzlich. Das Mareri Manner war Schreck nach hinten kippten. War einfach an dem Rumpf hindurch geschwimmen UND dort aufgetaucht.
Wa SIE and with nigsten erwartet hatten. Die Botschaft war eindeutig. Diocese tier Furchtiet Wedger SIE nach Earwaffenodri Renlarm. Spiel MIT innen. Dr. Whitmore bewart trotz seiner Angst die notig wissenschaftlich Ruhe. Weiter Notizen zu machen. Seit problemlos Sangsverhalten. Mermelt a UNI kut selt im latter nämlich wie wild. Learn AUS unseren Reaction in UND past sane Vorgensweisen. Ein solches Massen Intelligenz ist bei Haen bei Spielos. Bei Spielos bei den meisten Meerschraubern. Wir haben MIT einem cognitive Whitehall's fortgeschrittenen Wiesen zu tun. ALS Gentleman für möglich gehalten hat. Thomas Bellamy stand in seinem Junden Platz UND skizzert MIT zitternden Handen. Hat den Versuch aufgeben, die Proportion exakt wieder Zujben. Das Wesen war einfach zu groß, bewegt sich zu fließend, existiert in einer Dimension, auf deren Darstellung insane künstlerisch Ausbildung nicht vorbereitet hat. Stattdessen konzentriert sich auf Details, das Narbenmuster auf der Rückenfloss, die genau Form der Zahn, die sichtbar werden. Wenn das Mal weit aufgerissen war, die Art UNI weiß, wie das Wasser im Dyson Massagen Körperstrand. Sollten es IEDs nach Jubelben, wären sein Skizzen der Einsich Buways, den England von dem, was SIE gessen hatten, besitzen Word. Gegen 3 Uhr morgens ändert der Megalodon seine Taktik. Stand der Oberfläche zu kreisen. Talk der High Tief ab UNI Schaas dan MIT Waller wuckt auf den Rump zu. DBI verdrängt der massive Wasser UND schuttert das Schiff heftig. Die Besatzung kann ich sein Anhörung an in der Druckverandrungen verfolgen. Nakti in ihren Ohren. UNI dan like sich die Shadow fin plötzlich zur Seat. ALS tausend Liter Wasser durch die Aufstagen Master heiß nach oben gedruckt worden. Diese Angriffe waren nach Terragender ALS die Ramstos, while die Männer SIE nicht kommen zu hen. Sie konnten sich nur Wappnen UND hoffen. Das der Rump der Bellistung standhalten Word. Dr. Finch, der die structurelle Integrität des Schiffs untersucht, aber brach bin ruhigen Nachrichten. Wir nehmen Wasser auf. Koms war nicht zu einer Überflutung, aber die nicht losen sich in mehreren Stellen. Nach einer weiteren Nacht an diesen Bedingungen droht Jensenleck. Sah Captain Hargrove eindringlichen. Wir müssen hier weg. Sofort. Dr. Captain sah sich einer bitteren Realität gegenüber. SIE konnten dem unsure nicht entkommen. Die damp Maschen der Shadowfin Schaften im Wallisbetrieb Willeit Aknaten. Waren der Megalodon mindestens der Pelt so schnell schwimmen kann. Einflucht wurden nur ein Verfolgsjagd auslosen. UND sollt der High sich entschieden, im Flug anzugreifen, anstatt sich anzuschleichen, wären sie wehrlos. Ihr Einzige Möglichkeit war, die Beladrung zu urtigen UND zu hoffen, dass das Unschuer schleißlich das Interesse verlor. Im Morgengrauen horten die Angriff auf. ALS sich Fouls liegt über den Ozean ausbreitet. Kriegt der Megalodon das Schiff ein, let's mal. Sein Rückenflossbel diet einen perfekten Ring die Shadowfin. Dan talkt UND Verschwand in der Tief, bis selbst sein gewaltiger Schatten verschwunden war. Die Besatzung stand erstchopt UND traumatisiert, gellende UND starret MIT leeren Augen auf das Leerwasser. Niemand feiert seinen Abschied. CLE wasn't MIT schrecklicher Gewissheit, das zurückeren Word. Captain Hargrove versamelt sein Offizier. Wir Legend hut nachtub, sagt entschieden. Im Schutze der Dunkelheit starten wir die Masken in UND Sturen den Naxen Hafenen. Selbst wenn nicht Portsmouth ist. Mir ist Eagle. Obi were in Südamerika oder Afrika landen. Alles ist besser. ALS in Dyson Juicern festzusitzen. Alle wären sich einig. Ihr wissenschaftlich Mission war bindet. Der Tag verging in einspanter Vorbereitung. Jedem Arbeitsfahrt in Besatzungsmitglied wurden spezifisch aufgeben für den Flugversuchsteil. Die Ingenieur überprüften die Dampfmaschen UND Namen und Besungen vor, maximale Physins UND Geschwindigkeiten bedarfsvoll zu gewährleisten. Zimmerlut arbeiten fieberhaft daran, die schwersten Schaden im Rumpf zu flicken. In dem SIE work UND Tieren die sicher weiteren Fugen hammen UND Hoften, das die provisorischen Reparatren langgenig halten wurden, den Hafen zu erreichen. Die Vorrat des Schiffs wurden neu organisiert, wobei wichtig Güter und besser zugänglich Orte verlegt wurden.
falls ein schnell Überquerung notwendig worden sollt. Kapitän Hargrove breitet sein Seekarten auf dem Tisch in seiner Kabine AUS UND suckt nach dem schnellsten Kurs Zoomland. Sein erster Offizier, Charles Donovan, stand neben ihm, Mass Infernungen MIT einem Kompass UND Bericht nicht den Treibstoffer Broch. Der nächste Hafen ist Sao Jorge auf den Azoren. Sad Charles UND tippt auf die Karte. Etwa 400 Seemeilen nordöstlich. Bei unserer maximalen Reisgeschwindigkeit während das 50 Stunden Fahrt. Wir wurden MIT vielleicht nach einem Viertelkohl im Tank ankommen. Gibt es alternative Landeplatz, falls etwas schief geht? Fragt Hargrove. Charles studiert die Karte. Es gibt ein paar unbewohnte Zellen in dieser Region. Wir konnten das Schiff not falls auf Grund setzen, was aber bedeuten Word. Die Shadow von Aufsicht bin. Ansonsten sind unsere Möglichkeiten begrenzt. Diese Gewässer sind absichtlich abgelegen. Wir haben es gesucht auswählt, weil es selten befahren wurden. Dr. Whitmore betrat die Kabine MIT seiner Sammlung von Megalodon-Angriffe. Die sorgfältig in Siegeltuch eingewickelt hat. Kapitän, ich hatte ein Bit. Sollten wir das Schiff verlassen müssen diese Exemplar unbedingt erhalten bleiben. Sie sind die einzigen physischen Beweis, die wir haben. Ich schlage vor, in einem der wasserdichten Probenbehalter zu verschließen UND, ein Auftriebsblatt deren zu befestigen. Im schlimmsten Fall konnten die Sonne nixens irgendwann an Land gespult werden UND an sehr Aussicht bestätigen. Hargrove nickt grimmig. Ein kluger Vorsitzmaßnahme, Doktor, kümmern Sie sich darum. ALS die Sani ren Hochstanderet, Biobactit die Besatzung unentwegt das Liegen Wasser. Der Megalodon war nicht wieder aufgetaucht. Doc Nyman glaubt, dass wirklich verschwunden war. Thomas Bellamy verbracht den Vormittag damit, sein bisschen detailliertes Skiz anzufertigen. Ein vollständiges Temperfilde heiß, basieren auf seinen gesmelten Biobaktingen, inklusive Massen UND anatomischen Amerkungen. Hat Jeds Besatzungsmitglied befragt, das Tier deutlich gesehen hat. Die Beschreibungen wirklichen UND unstimmig besichtigt, ein wehrhaft, accurate Darstellung zu erstellen. Sein letztes seit ein Anjur von etwa 20 Metern lang UND einem Umfang von ungefähr 5 Metern in der breitesten Stelle. Der Kopf war breit UND kegelformig UND mit fast ein vierteltiger Samenkorpelange aus die Zahn. Hat MIT akribischer Detail genau gesichert. Massen von der Wurzel bis zur Spitze bis zu 18 cm. UND wären in mehreren Rehen eingenet. Die sich nachworden drehten. Wenn Worte an beschattet wurden oder ausfielen. Die Rückenfloss rag mindestens 8 Meter über die Wasseroberfläche UND wise markeni Narben auf. Die darauf in Tetten. Das Exemplar, dem es begegnet wären. Sehr alt war, möglicherweise Jahrzen oder gar Jahrhundert. Wie alt wurden heim Durchschnitt? Fragt Thomas Dr. Whitmore in einem Cousin Jesprach. Weiss können wir sich bis 70 Jahr alt werden. Erwidert der Wissenschaftler. Ein Megalodon hingen kann aufgrund seiner Groß über ein Jahrhundert alt geworden sein. Das Exemplar, dem wir begegnet sind, kann außergewöhnlich alt sein. Vielleicht einer der letzten Überlebenden seiner Art. Das kann sein ungewöhnliches Verhalten erklären. Ist es nicht gewohnt, dies Gewässer MIT-Tieren zu teilen. Die ALS Konkurrenten warnen. Oder, sagt Thomas Lies, es ist deren gewohnt. Der Spitzsemperdater zu sein UND CUS LS Buten. Der Nachmittag bracht ein beruhigende Entdeckung. Der junge Decksmann William Pritchard führt ein routinemäßige Inspection der Beiboot durch. 2 Holes in Rettungsboot, die für die Notfallüberquerung in Deck vertaut waren. LS ihm etwas alarmierendes auffiel. Eins der Boot wise frisch schaden auf. Tiefkörben zogen sich über den Rumpf UND insprachen, exakt dem Abstand UND der Tief der Bisperen eins Megalodons. Doch die Schaden waren new. Waren bei der Inspection und vor morgen nach nicht vorhanden gewesen. William meldet sich unverzüglich bei Kapitän Hargrove. Der das beschädigte Rettungsboot MIT Wachsendement setzen untersucht. Wann war hoher Gentleman in der Nahe Diocese Boodis? Fragt Die Besatzung blickt sich verworden. Niemand hat sich den Rettungsboot generiert. Außer Warren Williams Inspection.
Der Schaden war Morgengrauen nach nicht vorhanden gewesen. Deren waren sich alleinig. Das bedeutet, must tags were in stand insane. ALS die Gesamtbesatzung Waxam war und das Wasserm all behielt. Charles Donovan sprach AUS, was alle dachten. Das Wesen talk direkt neben dem Schiff auf. Genau hier in Deck. Waren were alle arbeiteten. UND Kiener von UNS hat es gesan. Die Folgen waren erschreckend. Der Megalodon per sich nickner AUS der Fernen SIE Herren. Kam so nah, dass ihr aus Rüstung nabe UND ihr würdet Deigung testen kann. UND das alles, waren für zwei Dutzend Augenpaar unsichtbar blieb. In Twier bewegt sich MIT unglaubliche Heimlichkeit, oder hat gelend, die Schwachstellen der Cruiser kennen UND ausnutzen. Dr. Finch untersucht die Sonnendruck einschend. Dies Kerben sind frisch, man sieht nach Splitter im Hose hängen. Das ist erst vor wenigen Stunden passiert. Sah den Kapitän. Spitzt sich zu. Sie testen die Boot. Vielleicht versuchen sie herauszufinden, was SIE sind, ob die vom Hauptschiff getrennt sind. Kapitän Hargrove traf ein sofort Entscheidung. Beide Retungs but müssen MIT ze Satzigen silent gesture werden. Wacken müssen abgestet werden, SIE zu bewatchen. So Diocese Tiers Ruckern UND unsere Evakuierung Sausrüstung beschädigen. Haben wir im Fall ein Schiffbruches keinen Plan B. Erhielten, sein Geschicksalsdruck war ernst. UND Jeben sie der gesamten Besatzung beskiert. Absolut Wachsamkeit ist Jebeden. Wenn dieser heißig unseren Booten unbemerkt nach Herrn UND SIE beißen kann, besteht die Gefahr, dass eins Besatzungsmitglieder angreift. Niemand arbeitet allein. Niemand bietet sich über die Relling. Niemand geht unnötig Risiken ein. ALS der Abend herinbracht. Versamelt sich die Mannschaft zu einer hastigen Mahlzeit. Niemand hat großen Appetit. Die Gespräch waren sparlich. UND gedämpft. Die Männer überprüften immer wieder ihr Waffen. Ihre Tungswessen UND, ihr Zugwiesen positionen für den Fluchtversuch. Thomas Bellamy bemerkt mehrere Matrosen, die betetten. Nicht die belofig religios Andacht, die Marinelben Ublich war. Sundern verzweifelt, in Brunsig gebiet von Männern, die ernst Halfglotten, die kommen nach nicht zu jubelben. Kapitän Hargrove wan sich vom Achterdeck und die versamelt Mannschaft. Mein Herren, in 3 Stunden brechen wir zum Hafen auf. Ich will Ihnen nichts vormischen. Das Wesen kann UNS verfolgen. Kann angreifen. Da hier zu bleiben. Bedeutet die langsame Zerstörung unseres Schiffs. Bugung Wirtschaft UNS ein Chance. Besetzen Sie Ihr Posten diszipliniert. Befolgen Sie Befehl unverzüglich UND vertrauen Sie diesem Schiff. Die Schattenfloss hat Hurricane UND Eisturm überstanden. Auch das werden wir überstehen. Punkt nuner abends an einem mahnlosen, sternen übersäten Himmel, watchten die Masken in der HMS Shadow von MIT lautem Gito zum Leben. Das plötzlich Garage Zeres die Angespanni still, die stundenlang über dem Schiff geherrscht hat. Kolben natterten, Kesselsichten, die gültig Dampfmaschine drammt vor mechanischer Kraft. Schwarzer Rauchkohl AUS dem Skornstein, ALS der Propeller das Wasser aufholt. Erst langsam, dann immer schneller. Waren die Ingenieur die Anlage bis zur Hochleistung trieben. Kapitän Hargrove stand im Sturrad. Sein Gesicht vom samten Schein, der Kompassjaws ist erhellt. Vol Kraft voraus, befahl Kurs 045 halten. Ausguck melden sich alle 5 Minuten. Ob etwas zu sehen ist oder nicht. Die Shadow fin Schaas vorwärts, UND Bessenheit, AUS dem Stillstand auf ihr maximal Reisgeschwindigkeit von Aknaten. Der Bug durchschnitt das Ruhig Wasser UND Erzut ein Weißkiel Wasserleine. Die Citrian liegt 10 Spur hinter dem Schiff entlang sich. Gentlemen an Bord war auf seinem Posten. Die Waffen im Anschlag. Die Retungswessen angelegt. Die Augen den dunklen Osien nach Gentlemen siekende Monsters absuchen, dass sie hoffentlich hinter sich zu lassen hatten. Die erst 10-30 Minuten verliefen ruhig. Das Schiff damp gleichmäßig nur daslich. Die Custer Azur in der Genwo in der Dunkelheit, wo UNS einige Besatzungsmitglieder begannen sich etwas zu entspannen, UND erlaubten sich zu hoffen, dass der Megalodon tatsächlich in ander Jagbite weitergezogen war. Vielleicht hat das Unhurener sein Revier verteidigt.
Uendi de die Schattenfloss nunableicht. Word es came for Folgung Jeben. Dr. Whitmore was the es besser. Stand am heckling Uendi bio baktiet ihr Kielwasser. War insane wissenschaftlicher Verstand verhel Tensmodell Dirching. Robtier leesen Potenziell Butte nicht on Grundem Stick. Insbesondere hey waren dafür bekannt. Verletzten oder fliehenden Tieren Kilometerweit. Manchmal Tagelang. Zu folgen Uendi auf deren Erschöpfung zu Worten. Am SIE leichter Erligen zu Kannen. Der Megalodon hat viel seit Uendi Energie in die, jagged auf den Schattenflossen investiert. Word nicht so leicht aufzubinden. Nach 47 Minuten Flucht entdeckt Jeffrey Marsden es. Kontakt Aktern, rief von seinem Posten im hinteren Ausguck. Das Seitenleitwerk, es ist hinter UNS. Alle Kopfvidreten Sichum. Dort, vielleicht 300 Meter entfernt, kaum sichtbar im Sternenlicht. Schnitt die unbekennbar dreieckig Rückenfloss durch ihr Kielwasser. Der Megalodon folgenen. Schlimmer noch, skien aufzuholen. Entsetz Biobaktiet die Besatzung, wie sich der Abstand langsam verringert. 200 Meter, 100 Meter, 50 Meter. Der Hai schwamm schneller. Das Schiff dampfen kann. Mehr Kohl, braucht Captain Hargrove durch das Sprechrohr in den Maskinnenraum. Mir ist Eagle. Obi were die Kessel ausglackten, get mehr Geschwindigkeit. Die Ingenieur reagerten Uendi schoffelten MIT vers Weifelter Energie Kohlen die Ofen. Die Triebwerk liefen schneller. Der Propeller dreht sich heftiger. Uendi die Shadowfen gewann vielleicht 1,5 Knoten in Geschwindigkeit. Doch es reicht nicht. Der Megalodon verringert den Abstand weiter. Sein gültig Gestalt war nun deutlich im aufwühlten Kielwasser zu erkennen. Dan talkte es ab. Kontakt verloren, rief Jeffrey. Es ist angegangen. Die Besatzung klettert auf die Relling Uendi blickt hinunter in das Schwarzwasser, das im Rumpf war berischt. Ladenen wurden hereingebracht. Warfen aber nur unzuriechen Lichtflecken auf die Oberfläche. Dr. Megalodon war zu tief abgetaucht, in zu sehen. General an innen, in der Dunkelheit, bewegt sich 20 Meter langes prehistorisches Raubtier. Thomas Bellamy spurt den Aufprall, Beaver und Hort. Das Gesamtschiff erstert. Etwas Massives direkt unter dem Ruder ins Heck einschlug. Die Wucht war gültig. Nicht die leichten Stoss der Vergangenen Nacht. Sondern Zusammenses MIT Waller Wucht. Der Mareri Manner über das Deck schlittert. Die Shadowfen Jared ins Wanken. Das Ruder die vol Wucht der Aufpralls abfing. Schadensbericht, rief Captain Hargrove. Charles Donovan erschien innerhalb weniger Sekunden. Sein Gesicht war bleich. Das Ruder ist beschattet, Captain. Es war nach Funktionsfallen, aber locker. Wir haben etwa 30% unserer Störkontrolle verloren. Bei einem weiteren Treffer dieser Art wurden wir den Kurs nicht mehr halten können. Beaver Hargrove reagieren kann. Griff der Megalodon ernieten. Dies Maltreffer die Backboard seit Mitschiffs MIT Solskjaer Wucht. Das Gesamtschiff Schlagseat nach Steuerbord bekam. Männer klammerten sich in die Hand. Waren Ausrüstung über das Schwanken Deck rutscht. Das Geräusch war entsetzlich. Tiefs, Malens Nirschen. Als an Alhos treffen Uendi Kiefer sich MIT. So viel Druck in den Rumpf schlossen. Das Plankens splitterten. Es ist das Schiffen, schrie jemand. Die Besatzung in Backboard hat einen grauenhaften Anblick der Angriffs. Der Kopf der Megalodons ragt teilweise über die Wasserlinie. Sein Kiefer hatten sich wie Hund, der in einem Notchen nabbert, in die Bordwand der Shadowfin verkrampft. Sie konnten das Auge, die sie schrecklich, intelligent Auge, im Lampenlicht sehen, waren das unschwer seinen Kopf heftig hin erschüttelt. So wie es tun, Fleisch von großer Büt zu reißen. Splitter flow gen ein Stück Rellingword vollständig abgerissen. Denn, MIT einem letzten Ruck, ließ der Megalodon los Uendi talkt erniet. Wobei ein Klaff in one im Schiffsrumpf hinterließ. Wasserstrom in die unteren Decks. Alle man in die Pumpen, braucht Captain Hargrove. Repariert sofort das Leck, sonst sinken wir. Die Nackstund entwickelt sich zu einem versweifelten Kampf in zwei Fronten. Unter Deck arbeitet die Besatzungen fieberhaft deren. Siegeltouch,
were UND Alexander, was SIE Finden Kanten, and die Brecht zu Stopfen, den Wassern Brut zu Verlangsamen. Waren Pumpen ununterbrochen liefen, das Wasser abzupumpen. Der Zimmermann UND saying Gehilfen hammerten Bretter über den Beschädigten Bericht UND Schuffen, so ein provisorisch Reparator. Die den Zufluss war verringert, aber nicht vollständig stoppt. Unterdessen setzt der Megalodon Entdeck seinen Angriff fort. Das Muster war erschreckend effektiv. Der Hai talkte, verschwand von mehrere Minuten, waren die Ängste Besatzungens unnötiglich stieg. UND. Schoss dann wieder nach oben, einen anderen Teil des Schiffs anzugreifen. Manchmal rammt MIT seiner Schnauz. Manchmal riss MIT seinen Sonnen den Rumpf auf. Einmal tauchte direkt an einem der beschädigten Rettungsboote auf, schlug seinen Kopf teilweise auf das Deck UND schnappte MIT, so schier wucht zu, dass das Holzboot in Stuck zerbrach. Zwei Matrosen, die in der Nähe standen, warfen sich rückwärts UND in Gingen, den gewaltigen Kiefern nab. Unaufforderlich were geführt. Die Kugeln prallten nutzlos in der Hand out der Heiß ob oder durchstrangen Seinflossen, und Wirkung zu sehen. Das Tier skien im Guggen die Waffen zu sehen. Oder vielleicht nahm es solche Geringfügen Verletzungen einfach nicht als Bedrohung war. Dr. Whitmore, der die Angriff trotz seiner Angst MIT wissenschaftlicher Distanz beobachtet, bemerkt, dass der Megalodon die Struktur des Schiffs offenbar auswendig lernt. Kurt immer wieder zu bereits beschädigten Stellen Zurich UND schwach die systematisch bestimmt strukturell Schwachstellen. Sie versuchen, UNS zu vernichten, sagt ungemeinen bestimmten Anzusprechen. Das ist kein willkürliche Aggression. Das ist strategisch. Am Mitternacht drang die Shadow von schneller ins Wasser ein. Als die Pumpen es abpumpen konnten. Das Schiff lag merklich tiefer im Wasser. Seine Bugungen waren träge UND schwerfällig. Captain Hargrove stand vor der Rechnung. Die Jetterseamen versteht. Beide aktuellen Flotungsrate blieben innen vielleicht nach 3 Stunden. Beaver das Schiff nicht mehr zu retten war. Selbst wenn der Megalodon die Angriff so vereinstellt, wurden SIE den Hafenwall nicht mehr reachen. Beaver SIE sanken. Berief ein Dringlichkeitssitzung in seiner Kabine MIT seinen, Officer in UND Dr. Whitmore ein. Die Männervers melden sich den Kartenisch. Ihr Gesichter gesichnet von Erschöpfung UND Angst. Mein Herren, ich brauche Alternativen. Alles ist möglich. Wie jubelben wir die nächsten 3 Stunden. Charles Donovan ergriff als erster das Wort. Wir Konversation, UNS Vollig still zu stellen. Die Motoren abstellen. Alle Lichter laschen, UNS quasi tot stellen. Vielleicht reagiert das Wiesen auf unser Bugungen UND Gerausch. Wenn wir still UND lies werden, verliert es vielleicht das Interesse. Oder merkt, dass over one bar sin UND gibt UNS den Rest. En geniet Dr. Finch. Hey worden von Jeschwater Butte angelocht. Ein Stop Connie einen Fressreflex auslosen. Was where, when we're etwas en der zum Angriffen jeben. Schlug Thomas Bellamy vor. Das verbally being Retungsbut. Wir konnten es MIT Latinen versen UND Treben lassen. So locken wir den Highvom Hauptschiffweg. Dr. Whitmore shuttled den Kopf. Ein so Intelligenzwesen las sich nicht auf so ein offensichtlich Fall ein. Hat ausreichend Gelegenheit. UNS zu beobachten. Kennt den Unterschied zwischen einem kleinen, Boot UND dem Hauptschiff. Captain Hargrove ging zum Fenster UND blickt hinaus auf das Dunkelwasser. Die Ruckenfloss der Megalodon war noch immer zu sehen. Kreis in einiger Entfernung UND Skin zu beobachten. Was ist MIT Sprengladungen? Wir haben Schwarzpulver für Ausgrabungsarbeiten. Konnten wir Wasserbomben anbringen UND. In MIT der Wucht vertreiben. Möglicherweise, sagt Charles langsam. Aber wir müssen die Sprengladungen notwendig in das Tier heranbringen. UND die Detonationsstief were entschiedend. Zu flak. UND die Explosion were nur minimalen Schaden anrichten. Zu tief. UND were worden uns begrenzt Pulver verschwinden. UND were braucht in etwas, den High zum Ort der Sprengladung zu locken. Ein unangenehm still sank sich über die Hut. Jetter Verstan was Charles nicht ausbrach.
Der Wirksamskoder were frisches Fleisch. Lebensfleisch. Neen, sagt Captain Hargrove entschieden UND und die Gedanken demands. Were opfern kein Besatzungsmitglieder. Ich word lieber MIT dem Schiff gehen. ALS zu solchen Maßnahmen zu greifen. Dr. Whitmore hat geschwiegen UND in Gedankenbiologist Prinzipien UND das Verhalten von Raubtieren durchdacht. Schließlich sprach ESG Vielheit nach ein ander Möglichkeit. In unserem Probenlager haben wir mehrere Proben konserviert. Fischjay, Tintenfisch, Robbenfett AUS früheren Sammelaktionen. Das sind Organismaterialien, die in Formaldehyde einselig sind. Worden were SIE in grossen Mengen Freisetzen UND. So ein konzentriert chemisch Wolken Wasser Ursachen. Kann ich das die Sinnesorgan de heiß überfordern. Hey, Jagen hauptsächlich MIT rem geruchsen UND elektromagnetischen Reisen. Ein massiver Geruchsangriff kann ich in vora Berghen vertreiben. Wie vora Berghen? Frag Hargrove. Ich hab keine Ahnung, gab Whitmore zu. Das ist rein Theory. Aber es ist die einzige gewaltfreie Option, die mir einfällt. Die Alternative ist Sprengplan. Der ein rebellisches Risiko birgt, unseren eigenen Rumpf zu beschädigen. Falls die Sprengladungen zu nah detonieren. Captain Hargrove Oberleglang. Werver suchen zuerst MIT Chemikalien. Falls das nicht funktioniert, bereiten wir Sprengladungen ALS Reservoir. Mr. Donovan. Stellen CEIN-Team zusammen, das alle konservierten Proben zum Heck bringt. Dr. Whitmore, Sie überwachen die Freisetzung. Ich will maximal Konzentration in kürzester Zeit. Dr. Finch, beginnen Sie MIT den Vorbereitungen für die Sprengladungen. Verwenden Sie Jeds bisschen Schwarzpulver, das wir haben. Mr. Bellamy, ich brauche Ihr Documentation. Falls wir nicht jubelben, kann ich Tagebutch geborgen werden. Die Männer vertielten sich auf ihr Juligen aufgeben. Innerhalb von 20 Minuten war das Achterdeck MIT gläsern. Fasten UND Versi-gelten behalten MIT konservierten Präparaten überfüllt. Der Jarek war aber waltegend. Formaldehyde vermischt MIT veritendum organische Material, ein widerliche Kombination, die selbst erfahren Seele zum Wirgen bracht. Dr. Whitmore überwacht das offen in Jeds einzelnen Behalters, UND Sort. Sulfur ein maximal Freisetzung der Chemikalien. Auf Main Signal, rief Captain Hargrove am Stuurstand. Wir werden so viel Unruhe wie möglich stiften. Schaltet die Motoren abrupt ab UND ließ die Shadow fintreben. Die plötzlich still waren heimlich. Kein Motorenlarm, kein Propellergeräusch, nur das samplatschende Wassers gegen den beschädigten Rumpf. Die floss de Megalodons, die Zurubstand gehalten hat, en het augenblickliche Rennen koers UND's de MIT alarmierender Jeschwinde Guide auf das Schiff zu. Jetzt, rief Hargrove, alles überbord. Die Besatzungsmitglieder kippten die Behalter überbord UND entsorgen so literweise Formaldehyde Proben im Wasser. Fischgedaver, konserviert Tintenfisch, stuck von Robbenfett. Alles landet in einer konzentrierten Massimo sehen. Die Chemikalien woke britet, sich rasch AUS. Das Formaldehyde verursacht ein sichtbar Verfarbung der Wassers. Der Jarek wird unerträglich stark UND trieb den Mannen die Tronen in die Augen. Die Reaction der Megalodons war unmittelbar UND dramatisch. Sein Floss suchte, den talkte gans Korperkurs auf UND schlug sicklich verzweifelt sich. Die Bugungen der Heiß wurden unberechenbar UND heftig. Rot sich seitwärts, schnappte die Nachwasse UND war sicklich von dem chemischen Angriff aufgeholt. Für einige Sekunden schien der Plan aufgegangen zu sein. Das Tier talkte UND verschwand, sein. Floss war nicht mehr zu sein. Vol Kraft voraus, befahl Hargrove. Bielen were UNS, Salondra nach Kanen. Die Schattenfloss mat erniet einen Ruck nach vorn UND Beslenheit. Am sich von der Chemikalien woke zu entfernen. Die Besatzung hielt den Atem, en UND war tiet gespend. Obi der Megalodon die Verfolgung aufnehmen word. 1 Minute Verging. 2 Minuten. 5 Minuten. Kein Spur von der Floss. Es hat funktioniert, flüsterte Jemand. Beim Himmel, es hat tatsächlich funktioniert.
Doc Charles Donovan, der Kielwasser aufmerksam Biobaktit sa, was Andren Enking, White enter innen, jenseits der Chemikalien woke, beweg sich etwas durch das Wasser. Der Megalodon war nicht gefallen. Hat das Versuch GB lediglich umkreis die Verfolgung aus sicher Entfernung wieder aufgenommen. War Vorbergen abgeschreckt, aber nicht besiegt wordens. Kontaktieren Sie Michigan Actern, rief Charles MIT resignierte Stimme. Kommt Zurich. Dijkes Hoffnung erlosch augenblicklich. Auch der Hai hat Dieser beginnen gellert. Was nun? Das Schiffs war unangenehm weltbedingt Gungen erzigen konnte. Dies aber lokal begrenzt Vorberg hinwaren. Anstatt die jagd aufzuüben, hat sein vorgehensweise einfach angepasst. Captain Hargrove schultern sank in einen Moment lang. Dan straften SIE sich entschlossen. Mr. Donovan, bereiten Sie die Sprengladungen vor. Dr. Finch, ich brauche Ihre Einschätzung zu tief Zeitpunkt. Wir bin denn das Jets, so oder so. Die finale Confrontation stand unmittelbar beaver. Die Sprengladungen waren MIT grausamer Precision prepared. Wir wasserdig Fasser waren MIT Schwarspulver Sonnenschnurren gefühlt, die in bestimmten tiefen Sonden sollten. Jede einzelne Ladung war vers wie Fels Wagnis, eingewickelt in tierversigelt Holes. Dr. Finch überwacht die technischen Arbeiten, waren Charles Donovan die Einsatzstrategie entwickelt. Der Plan war simpel, aber gefahrlich. Mit Hilfe unserer wissenschaftlichen Fangnetze sollten die Ladungen auf etwa 15 Meter Tiefe nabgelassen, das Netz in der Nähe des Schiffschecks positioniert gewordet werden, bis der Megalodon SIE untersucht. Sobald der Hai nahe Genig hereingekommen war, sollten die Sonnenschnur gesundet werden, in der Hoffnung, dass die Explosion in der richtigen Tiefe folgt, Schwerverletzungen oder gar den Tod zu verursachen. Der Explosionsradius unter Wasser wird komprimiert. Erklärt Dr. Finch, waren den letzten Behalter versiegelt. Die Druckwell sollte sich in alle Richtungen etwa 30 Meter ausbreiten. Aber wir brauchen das Wesen in der Nähe, innerhalb von 6 Metern von den Ladungen, die maximal Wirkung zu erzielen. Alles darüber hinaus wird noch mehr verargern. We können wir garantieren, dass es anhören so gut wird, fragt jemand. Die Antwort kam unerwarteter Richtung. Der junge William Pritchard, der waren de großen Teils der Kreis Jesuiten hat, Tratvor, were Brachen Coder, Richtig Coder, kein Preparat. Etwas Lebendiges, das sich bewegt die Aufmerksamkeit auf sich sieht. Hielt in vor den MIT sind der Stimme fort. Ich melde Michigan freiwillig, ins Wasser zu gehen. Absolut nicht, sagt Captain Hargrove sofort. Ich habe bereits gesagt. Hören Sie, Captain, unterbrach William versus gegen die Vorschriften, der normalerweise Bestrafwort. Wenn das schief geht, sind wir sowieso alle tot. Aber wenn jemand in einer Sicherheitsline ins Wasser geht, kontrolliert, wird der Hai gern sicher kommen. Verfolgt schon seit Tagen. Spürt die Anwesenheit von Menschen. Ein Person im Wasser ist unwiderstehlich. Sie kann in Michigan hochziehen. Sobald sich hört, dann sonden sie die Sprengladungen. Die Logik war schlüssig, damit außergewöhnlich. Doch das Risiko immens. Captain Hargrove blickt seinen jungen Kameraden, und sah den Schrecken in seinen Augen, aber auch die Entschlossenheit. Schleierlich schüttelte den Kopf. Ich kann niemand denn dazu zwingen. Aber wenn du dich freiwillig meldest, das Risiko kennst, würde ich dich nicht aufhalten. William nickt zagernd. Ich melde Michigan freiwillig. 20 Minuten später war die Fall gestelt. Die Sprengladungen hingen 50 Fuß unter der Wasseroberfläche, befestigt in den eisernen Ketten des Fangnetzes. Ein separate Seil wird Williams Bruce gelegt. 6 kraftige Matrosen waren abgestelt. Auf das Signal hin, sofort wieder an Bord zu sehen. Der junge Mann saß MIT einer Schwimmwest auf der Relling, sein Gesicht blass, aber entschlossen. Thomas Bellamy stand, MIT Brendan Strichholzern Daneben, bereit, auf Befehl von Captain Hargrove die Sonnenschnur anzusunden. Das musst du nicht tun, sagt Thomas leise zu William. Es gibt vielleicht einen anderen Weg.
Gibt es nicht, erwartet William. Das wissen wir doch alle. Sieht Michigan einfach schnell hoch. Wenn es so weit ist, ja. Die Ruckenfloss de Megalodon war etwa 100 Meter Akten zu sehen. Volk innen immer nach geduldig. Das Ungeheure hat bewiesen, dass es warten kann. Es hat die Shadowfin Tagelang verfolgt. Was macht denn de Sean ein Oders Weiss dann in mehr AUS? Doch die Besatzung kann nicht länger warten. Unter Deck drang weiterhin Wasser ein. UND der Sonnenaufgang war nach Stunden entfernt. Captain Hargrove holt tief Luft. Mr. Pritchard, sie dürfen ins Wasser gehen. William bekruisigt, sich rasch UND glit, Dan vom Gellender in den Schwarzen Ozean. Die kalt Lisa nach Luft schnappen. Docker zwang sich zur Ruhe UND Strampelde mit den Beinen. Sich über Wasser zu halten. Waters sich sichtbar UND ver one bar mat. Die sicher Heitsline Spanny sich straff hinter ihm. Waren die Motor in der Shadow von dem Leerlauf liefen UND das Schiff in Position hielten. 30 Sekunden lang gesken nix. William Trieb im Dunklen was UND fühlt sich einsamer ALSJ Silver, sich der 100 Meter Tiefen, Schwarzen Leer an ihm schmerzlich bewusst. Dan spurter es. Ein Druckveränderung, ja ein Gefühl der Entwurzelung. ALS OB sich etwas Jultages in der Tief bewegt. Es talkt, riet der Mann vom Schiff. Die Fin ist ungegangen. Williams Adam jingst ausweis. Same beine sucht in Panisch. Jeed Phaser sein Korper schreiem zu. Zurück auf Schiff zu klettern. AUS dem Wasser zu kommen, Beaver. Der Megalodon Hab sich direkt an ihm. William sah es kommen. Ein Blasgestalt. Die sich wie ein Albtraum AUS der Holly selbst AUS dem Schwarzen Wasser Hab. Das Moauf nicht sich bereits. Die Kiefer teilten sich UND geben den Blick auf Unslide Zonrein free. Der Racken ein dunkler Tunnel. Der in die Leerfurt. Die Zeitskien stillzusten. Versuch zu schrien. Docker bekam kein Luft. Der Hai war riesig. Unvorstellbar groß. UND fühlt sein gesamt Sickfeld AUS. JTZD braucht Captain Hargrove. Sieht Eichen Hack. Zundet die Sonnsäulen. Sechs Matrosen stemmen sich MIT aller Kraft gegen die Sicherheitsline UND zogen William Hack. Gerät ALS die Kiefer de Megalodons im leeren Wasser zuschnappten. Die zon würfelten den jungen Seamen, weniger ALS 30 cm. Thomas Bellamy's hands zitterten heftig. ALS die lunten ansen diet. Die AUS den versunken fassen ragten. Eins, zwei, drei, vier die lunten funkelten. Essay auf das Pulver zubrenten. William Word MIT raised der Jeschwindigkeit and die Rellengezigen hand packed in. In UND zogen in Uber das Gellender, Geno in dem Moment. ALS die schnauz de Megalodons die Wasseroberfläche Dirtsbrack, where sich nach Augenblick Silber befunden hat. Der schwung de Heißtrug in teilweise AUS dem Wasser. Sein Masseiger Kopter Hab sich neben dem Schiff. Ein Aug sichtbar. Kalt UND Star. UND skien Captain Hargrove MIT einem Blick anzustaren. Der Björner hin nach Wiederwirken an Ossa. Dan detonierten die Le Dungeon. Die Explosion war verheerend. Wir gleichzeitig Detonationen in 15 Metern tief in ein gültig Wassersaal. Die wie ein Geyser im Porsches UND Gicht über das Gesamtschiff spritzt. Die Druckwell war so stark, dass es ein Manner am Wurf. Fenster in der Okturkabine bursten. Lies UND die Shadow von selbst von Bug bis Heck ben Lies. Der Null war rembetabend. Ein tiefer, Nachner Schutten der Donner. Der Uber den Leernosien halt. Eine Sekunden lang kann man durch den Sprumble UND den Schom nix sehen. ALS sich das Wasser dam beruhigt. Sehen SIE das Ergebnis versweifelten Manovers. Der Megalodon trieb auf der Seat in der Oberfläche. Sein Bugungen waren trades UND unkoordiniert. Blutstrom AUS seinen Keimen UND farbte das Wasser selbst im schwarzen Ladenenlich dunkel. Die Link-Korpersite wise massive Rötzungen auf. Die Oat war aufgerissen, das Fleisch lag frei. Ein der Brustflossen hing in einem unnatürlichen Winkel. Die Explosion hat den High AUS nächster nahe getroffen UND im Furchtbar Rötzungen zugfolgt. Aber es let nach. Der Verwindiet Megalodon zerpelt schwarz im blutigen Wasser. Sein Schwan schlug MIT schwinnender kraftigen die Oberfläche.
Die Besatzung der Shadowfin stand MIT gesuchten Waffen, gelende Bio baktiet Fassungslos, wie das Unchuer, das es ie Tagelang terrorisiert hat. Sich Muslim wieder offertiet. Bloodstront weiterhin AUS den massiven Wunden bildet einen Allergen Film. Der sich über den stillen Oseen ausbreitet. Sturbies? Fragt man MIT kaum Horberstimme. Dr. Whitmore bietet sich über das gelende Bio baktiet, die Bewegung in der Heist trotz seiner Erschöpfung MIT klinischer Aufmerksamkeit. Möglicherweise. Die Verletzungen sind schwerwiegend. Aber he sind unglaublich widerstandsfähig. Ich habe Bericht über Weisheit Jellison, die Wunden überleben, die meisten Tiere hatten. Diocese Tieres Whitehall's große hatten Verhaltenis, grosses Blutvolumen mehr Vitalität. Captain Hargrove wollte nicht erst aborten. Weil Kraft voraus, Legend Jetsub, Solange manövrierenfähig ist. Die Motoren hielten wieder auf. Die Shadowfin entfernt sich von dem trebenden Megalodon. Die Besatzung behielt den verwundeten Hai im Auge, waren der Bestand 50 Meter, 100 Meter, 200. Das Tier unternahm keinen Versuch, zu folgen. Trieb einfach im Wasser. Suchte diligentlich dreht sich langsam in der Strömung. Nach einigen Minuten begann zu sinken, taucht unter die Wasseroberfläche. Bis nach die Spitze seiner Rückenfloss sichtbar war. Verschwand dann wohlständig in den dunklen Fluten. Wir haben geschafft, sagt William Pritchard zitternd, nach immer in Deckung geholt. Das Martyrium im Wasser hat ein unkontrollierbar zittern lassen. Wir haben tatsächlich geschafft. Doc Nyman feiert. Die Stimmung an Bord der Shadowfin war duster, fast wie in einer Trauerfeier. Sie hatten den letzten bekannten Megalodon verwundet, womöglich gerettet. Wiesen, das Millionen von Jahren überlebt hat, nun durch die Hand verrangst gesielet. Die Leben verdikten, sein Ende zu finden. Thomas Bellamy spürt die schwere Digestions. ALS die Ereignis in sein Tagebuch Eintrag. Sie hatten das notwendig getten. Dr. Ack brack keinen Raum. Bitters Jubelben. Charles Donovan won sich MIT einem aktualisiert in Schadensbert and Captain Hargrove. Die Überflutung ist ohne Kontrolle, Captain. Die Pumpen beaten. Wir sollten den Hafen erreichen, aber umfangreich Reparatren notig sein werden. Das Ruder ist kaum nach Funktionsfang. Die Rumpstabilität ist in mehreren Stellen beeinträchtigt. Und sehr not Fallrate sind aufgebracht. Hielt in. Sir. Wir haben bei den Angriffen zwei Mann verloren. Morrison fiel bei einem der Rammengriff überbord. Davy starb. ALS das an jedem das Retungsblut zerstört. In Traumataltraf in em Kopf. Hargrove Schloss Kurs die Augen Verarbetit die Nackert. Zwei Männer tat. Sie wären ALS wissenschaftliches Unternehmen auf diese Expedition gegangen Kurten an ALS Jubelben 1 Albtraum Zurich, den die meisten Menschen nicht für möglich gehalten hatten. Ihr Familien wurden benachrichtigt. Todd word ehrenvoll im offiziellen Logbuch vermerkt. Sah Charles und das Wiesen? We schätzen Sie sein ab 11 Chancen in. Dr. Whitmore gedavane US. Das die Wunden tadlich sind, aber kann ich stunden oder sogar Tage dorn, bis das Tier stirbt. Hey stirben nicht schnell. Ist möglich. Das bereits tat ist auf den Meeresgrund gesunken ist. Oder schwimmt tiefer suckt Schutz, sich zu erlen. Wir haben keine Möglichkeit, das herauszufinden. Die Fahrt nach Sao Jorge, dort Drehvoltage. Die Shadowfin schleppt sich MIT reduzierte Geschwindigkeit dan. Ihr Motoren liefen auf Hochtorn. Das Bestedeit, Ruder den Hoten widerstande Angesklagen Rumps ausgleichen. Die Besatzung hielt standig watch recht nicht jeden Moment MIT dem wieder auftauchen de Megalodon. Doch das Meer blieb leer. Was auch immer dem verwundeten Hais adjustes insane machte. Verfolgt sei nicht. Waren dieser Drehtage verarbeiten die überlebenden Trauma auf unterschiedlich Weise. Einige Männer wurden still Zogen sich Zurich. Starten MIT gequalten Augen aufs Meer. Und ihr verfielen in obsessive Wachsamkeit, weigerten sich zu schläfen Such den im Wasser nachschatten. Die gar nicht gewähren.
Dr. Whitmore Widmeet sich unermudlich der Dokumentation UND schrieb sie am Seat MIT Verhaltensbio Batchingen, Mesungen UND Anatomisken Notizen. Fest entschlossen, das ihr Tortersum wissenschaftlichen Erkennt Nichtwen beitragen Word. Thomas Bellamy wollen dies sein letzten Skizzen, darunter ein drastisch Darstellung der finalen Camps. Den verwundeten Körper der Megalodon, der in seinem eigenen Blut trieb. Kapitän Hargrove stand wurde Schweierson aufgab überhaupt. Die offiziellen Logbuchen zu verfassen, die das Scheitern Mission, den Tadswehr Besatzungsmitglieder Juni die unglaublich geschick de Megalodon-Angriffe sollten. Was, das same Bericht auf Skepsis, vielleicht sogar Spotsdassen Word. Resides prahistorisch hey, gab es schleißlich nicht. Docker war Verpflicht, die Wahrheit aufzuschreiben. Ungeach dessen, ob es man glaubt oder nicht. Sein letzter Logbuchen trag Vom 1. November 1897 lautet. Dies ist mein abschließender Bericht über die Ereignis der letzten 2 Wochen. Wir sind einem Exempel begegnet, das Dr. Whitmore als kartierten Megalodon identifiziert hat. Einart, die man selber für 3 Millionen Jahre ausgestorben hielt. Das Tier war etwa 20 Meter lang UND seit ein Intelligenz UND ein aggressives Verhalten, die alle bekannten Haiarten weit übertreffen. Verfolgt unser Schiff vier Tage lang. Attackiert systematisch den Rumpf UND Versack schwer strukturell Schaden. Wir wären gezwungen. Sprengladungen zur Selbstverteidigung einzusetzen, wadert das Wesen schwer verletzt Word. Sein aktueller Zustand ist unbekannt. Man geht von seinem Tod aus, dies ist jedoch nicht bestätigt. 2 Besatzungsmitglieder kämen bei den Begegnungen ums Leben. Matros Morrison UND Dexman Davies. Verlust wiegt schwer auf unserem Kommando. Wir verfügen über Beweis in Form von Sonnen, die wir unserer bestätigten Samelausrüstung bergen konnten. Sie sind von der Wurzel bis zur Spitze ebenso lang. Dr. Whitmore hat umfangreiche Dokumentation erstellt. Herr Bellamy hat detailliert Skizzen anverteilt. Alle nachlebenden Mitglieder dieser Expedition können dies Ereignis besuchen. Mir ist bewusst, dass dieser Bericht in glaubwürdige Zweifeln Word. Ich rechne MIT Skepsis UND möglichen Zweifeln in meiner Einung für das Kommando. Denn ich schwör's bei meiner als Officer der Royal Navy, dass Jeds Wort der Wahrheit entspricht. Etwas außergewöhnliches UND Verteidigens leiden den Schiffen des Atlantiks. Etwas, das die Wissenschaftler ausgestorben erklärt hat, das aber sehr wohl existiert. Sollten künftige Expeditionen zu diesen Koordinaten geplant sein, müssen diese MIT außervervorsig UND unter Einhaltung eingemessener Verdächtigungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die HMS Shadowfin hatten Nap überlebt. Und ihr haben vielleicht nicht so viel Glück. Kapitän Edmund Hargrove, HMS Shadowfin, das Schiff Eric Sauhorhe M3. November, die portugiesischen Hafenbehörden, die an Bord kamen, die Schaden zu begutachten, wären entsetzt über das, was sie vorfanden. Ja, ein Schiff, das außer ALSAES von einem Sunjur eingriffen wurdens. Der Rumpf weist massive Bispieren auf. Die Relling war abgerissen. Ganz Plankenabschnitt wären zersplittet UND zerkratzt. Die Aussichten der Besatzung wären aber in Stimmen UND detailliert. Doch ohne das Wesen selbst, ohne unumstößlich Beweis, blieb die Geschichte genau das. Ein Geschichte. Die Megalodons wurden nach der Rückkehr der Expedition nach England im Dezember dem britischen Museum übergeben. Experten untersuchten sie eingehend. Handelt sich Exon. Kein Fossilien, sondern frisch Exemplar eines lebenden Heiß. Viele Wissenschaftler argumentierten jedoch, dass dies ohne das Tier selbst auf von Meeresboden stammen UND unter ungewöhnlichen Bedingungen konserviert worden sein konnten, anstatt die Existenz eines lebenden Megalodons zu beweisen. Der Bericht von Kapitän Hargrove wird eindeutig UND stillschweigend unterdrückt. Die Royal Navy, die auf ihren Ruf bedacht war, sah keinen Nutzen darin, ein geschick überprähistorisches Monster, die Forschungsschiff angriffen, zu veröffentlichen. Offiziell heißt es, die HMS Shadowfin sei in schwer Sturm gerät in UND möglicherweise MIT einer versunkenen Wrack oder einem kollidiert, was die Schaden UND Opfer Versack have. Doch unterseelten,
insbesondere jenen, die in den Tiefen des Atlantiks fischten, verbreitet sich die Geschichte. Weiter Bericht tauchten auf. Alte Wolfenglodbucher, die von Begenungen MIT unvorstellbar großen Heim berichten, Fische besatzingen, die ihr boot durch mysterios Angriffsverloren hatten, die unerklärlich verschwinden von Schiffen in der Region, in der die Beginnung der Shadow von Stack gefunden hat. Die Beweis blieben jettigen Dizien. Anekdoten die worden von der etablierten Wissenschaft verworfen. Thomas Bellamy skizen die Tagebutcher worden 1902, nach seinem Tod in Tuberkulos, privat veröffentlicht. Das Buch verkauft sich schlecht die Word von der Wissenschaft weichen ignoriert. Word in diese Kategorie wie Seeschlangen, die kriegen Geschichten eingeordnet. ALS Aberglaube der Seele nicht ALS Tatzechembericht. Dr. Whitmore Verbrach den Rest seiner Karriere damit. College davon zu übersuchen, dass der Megalodon in der Tiefsee noch existiert. Organisiert drei weitere Expeditionen in die Region. Die jettig alle Erfolgos blieben kein Spur de Tiers aufspurten. Starb 1911 die War bis zuletzt davon übersucht, dass alle Berichte Shadowfin Expedition der Wahrheit entsprachen. Die HMS Shadowfin word repariert wieder in Dienst gestellt, doch die Seele hielten SIE für verflucht. Drei weitere Expeditionen skyten aufgrund von Aberglauben der Besatzung die Gyarados fallen. 1905 word SIE schleierslich außer Dienst gestellt verschrottet. Ner EIN let's beweist Talk Gmels auf. 1924 zog portugiesischer Fischcutter, der in der Nähe der Koordinaten Beginnung MIT der Shadowfin operiert. Was außergewöhnliches insane Netze. Einen massiven, frisch abgebrochen Haifischzahn, und demnach spüren von Blut Guib hafteten. Der Zahnmass von der Wurzel bis zur Spitze jagt, so war damit etwas größer als die Zahn, die von der Shadowfin geborgen wurden. Die Fische verkauften in einen privaten Sammler, where sich bis hut befindet lediglich als Herkunft unbekannt katalogisiert ist. Das Rätsel die Existenz der Megalodon bleibt ungelöst. Traf die HMS Shadowfin auf einen der letzten Überlebenden einer zeitlichen Spezies? Oder existierte Genwo in den unerforschten Tiefen noch immer ein fortpflanzungsfähige Population? Der Ozean hittet sein Geheimnis gut. Der Abgrund ist unermesslich jenseits menschlichen Vorstellungsvermögens. Captain Hargroves letzter Logbucheintrag in die MIT einer Warnung. Über Jahrhunderts später halt dies Warnung nach immer nach. Was außergewöhnliches Furchttergens lauert in der Tief. Wir haben Nap überlet. Und ihr haben vielleicht nicht so viel Glück. Der Schadenfloss im Megalodon verschwand den Geschicksbutchern. Dr. Megalodon. Falls überhaupt existiert. Schwimmt nach immer Genwo in der Dunkelheit wartet.